Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa cikin labaran NTA. Sunana Misbah Hassan, ni ne zan karanto muku labaran. Gwamnatin jihar Kano ta sake jaddada aniyarta na inganta isar da sako ga jama'a. Kwamishinan yada labarai Ibrahim Abdullahi Wayye ne ya bayyana haka a yayin taro da jami'an hulɗa da jama'a daga ma'aikatan gwamnati daban-daban a faɗin jihar. Amina Mahe ta haɗa mana rahoto akan hakan. Taron da aka gudanar da jami'an harkokin hulɗa da jama'a daga ma'aikatan jihar ya biyo bayan ganawar da aka yi da jami'an yada labarai daga ƙananan hukumomi 44 na jihar. Taron ya mayar da hankali ne kan muhimman batutuwan da suka shafi rawar da jami'an harkokin hulɗa da jama'ar suke takawa da kuma ayyukan da suke gudanarwa ta ɓangaren su. Abin da za ku faɗa shine zai haskaka mana direction ɗinmu na engagement tare da ku da kuma sauran shugabanninku ko dai commissioners ko kuma DGs ko kuma MDs ko ES. A yayin tattaunawar jami'an sun bayyana kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu da tattauna hanyoyin da za a bi don inganta aikin. Muna aikin kuma muna namun iyakan kokari. To amma tun da gwamnati tana so a ƙara kuma gwamnati kake wa aiki da al'umma to za ka ƙara ka kuma ƙara ka ga cewar ka gaya wa al'umma abin da suke so su sani kuma ka fito musu da ayyukan da gwamnati take yi. In Allah yadda za mu ƙara zage dantse, za mu ƙara yin ɗamara wajen ganin mun shiga lungu da saƙo mun wayar da kan al'ummar jihar Kano. Kwamishinan Ibrahim Abdullahi Wayya ya buƙaci jami'an su kasance masu jajircewa da ƙwarewa, yana mai jaddada muhimmancin ingantaccen gudanar da bayanai da kuma ƙarfafa sadarwar bayanai bisa manufofin gwamnati. Amina Mahe a labaran NTA. A nan kuma an shawarci al'ummar musulmai da su kasance masu gudanar da muraƙaba, wato tsantsar kulawa da kasancewa cikin tunanin Allah a koda yaushe a matsayin ginshikin kyawawan ɗabi'u da ke taimakawa wajen samun tsira a duniya da lahira. An yi wannan kiran ne a hudubar Juma'a a masallacin Nta Kano, inda Ustaz Mujahid Sagir ya jaddada cewa yin muraƙaba ya ƙarfafa imani tare da jagorantar muminai zuwa rayuwa ta alheri. Ga cikakken rahoton. Nauyin ibada da tsantsar bauta ga Allah shine ke kawo rahama, sauƙi da kusanci da Ubangiji maɗaukaki a cikin wannan rayuwa ta duniya da lahira. A yayin hudubar Juma'a, Limami Ustaz Mujahid Sagir, wanda ya nuni da ayoyin Alkur'ani da hadisai, ya jaddada muhimmancin miƙa wuya ga Allah 100%. Ita murakaba kamar hanya ce matattaka da ka taka zuwa takwa, wanda cewa ko da yaushe idan zaka yake zaka tuno Allah zai gani, zai tambaye ka akai. Ita kuma takwa shine wannan matakin da aka kai zuwa gare shi na karshe, wanda ita kuma takwa shine dukkan alkhairin duniya da na lahira ya tattara cikin ta. Ya yi bayani kan ma'anar murakaba, wato tsantsar kulawa da kasancewa cikin tunanin Allah ko da yaushe a matsayin tushen albarka mai yawa, inda ya karfafa musulmai su rika yin ayyukan alheri da sanin cewa mahaliccinsu yana kallon su a ko da yaushe. Ina ganin ka ringa halatto da cewa Allah ya sama mala'iku guda biyu, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, suna tare da kai suna rubuta ayyukanka. Kasancewa gabbanka za su yi ma shaida ranar alkiyama. Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hudubar ta kuma yi gargaɗi kan illolin sakaci da muraƙaba, wanda ya haɗa da lalacewar amana, yawaitar munanan ayyuka da kuma mummunan ƙarshe. Daga ƙarshe, limamin ya yi addu'a ga Allah ya ƙara shiryar da musulmai tare da samar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. Misbah Hassan, labaran NTA. To har ila yau, malaman addinin musulunci a jihar Kano sun shawarci al'umma da su kasance masu yin rige-rige mai kyau wajen bautawa Ubangiji subhanahu wata'ala, suna mai cewa hakan na ƙara sadaukarwa, ladabi da kuma ƙarfafa imani. Sun yi wannan kira ne a wata hira da suka yi da wakilin NTA Husaini Shehu Hussein. Bautawa Allah ba tare da yi masa tarayya ba shine kashin bayan samar da ɗan adam a bayan ƙasa. Sai da kuma yaudaruwa da kyale-kyalen duniya makami ne na shaidan da ke kautar da mutane daga hanya madaidaiciya. Sun fi karkata a competition na magana harkar duniya. Don haka ne ma shari'ar musulunci ta kwadaitar zuwa ga rige-rige a wajen biyayya ga Allah,
a matsayin hanyar tabbata akan shirya. Mafi zalika fali ya tanafasul mutanafisun, da aka lissafo abubuwa na aljanna da irin yadda Allah subhanahu ta'ala ya kawata ta. In har kaji Allah subhanahu ta'ala ya ce abu babban to babban ne, kuma sannan girmansa ba mu san shi ba. To kaga yin rike-rike wajen yin ayyuka a addinin musulunci ana nufin a yi maza abu Allah subhanahu a wannan shari'a ce mata umarni da wannan tabarki ne na annaba da salihan bayi da ke bishara zuwa ga samun kyakkyawan sakamako a nan duniya da lahira. Riko da wannan shari'a hanya ce da ke magance matsalolin rayuwa. Abin da ake so da munafasa shi ne ayyuka na alkhairi. Na ga wani ya dage, wataƙila abokina ne sai nake gani ina tashi cikin tsakiyar dare yayi alwala ita yin kiyamun laili kuma da fasafa sai ya gumi da bakinsa ba ne faɗa ba ne. Na ga wani mawadaci ne amma kullum ayyukan alkhairai yake yi da abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa. Na ga wani taron kirshi amma kullum yawan karatun alkurani, yawan ambatan Allah, yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, yawan istighfari yake yi. Na ga wani kafasa ba ta takawa sai gurin alkhairi. To ni ma ya za in da bai kafata in ba gurin alkhairi ba kan ta je a ɗeba mata. Ya za malaman suna shawartar jama'a da neman ilimin addini da na zamani don samun ingantacciyar rayuwa. Hussein Shehu Hussein, labaran NTA. To masu kallon mu kar ku manta, labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan tashar Nta Kano, ku dan dakace mu. Hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta fara yin aikin rajistar masu kada ƙuri'a wadda ta dakatar kwanakin baya domin bawa waɗanda suka cancanta ko kuma waɗanda suka kai shekara 18 damar yin katin zaɓe daga ran litinin 5 ga watan janairu 2026 waɗanda suke da sha'awar yin rajista za su iya zuwa shafin yanar gizo na INEC wato www.cbr.inecnigeria.org domin cike muhimman bayanansu. Daga nan sai su garzaya ofishin INEC da ke ko'ina a faɗin ƙasar nan domin ɗaukan hoton yatsarsu da kuma fuskarsu. Waɗanda suka fara rajistar su wancan karan amma ba su kammala ba za su iya kammalawa yanzu. Ofisoshin INEC da ke jihohi da kuma ƙananan hukumomi a buɗe suke ga waɗanda suke so su je kai tsaye su yi rajistar su, ga waɗanda suke so su canja akwatin su na zaɓe ko kuma suke so su sabunta katin su sakamakon lalacewa ko ɓata ko kuma su canja bayanai da ke kan katin su za su iya yi a wannan karan. Amma fa kar ku manta yin rajista fiye da ɗaya laifi ne, idan hukuma ta kama mutum to lallai fa za ta ɗau mataki. Wannan sako ne daga hukumar zaɓe ta ƙasa. Barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Kafin karawar da Super Eagles za su yi da kasar Algeria a wasan kusa da na kusa da karshe na gasar cin kofin Afirka a wannan asabar din, ana ta samun dauki da fatan nasara daga masu sha'awar kwallon kafa a nan Najeriya. A wata hira da Awal Salisu yayi, wasu daga cikin masoya kwallo a Kano sun bayyana ra'ayoyinsu inda suka shawarci tawagar su kasance masu mayar da hankali, ladabi da kuma nuna kwarewa a gaban raga domin samun nasarar da ake bukata. Mu tsaya mu nutsu a wannan wasa da zamu buga gobe wannan asabar, mu tabbatar da cewa mun samu nasara domin dan Najeriya abin da yake sare gobe ko asabar din nan shine a ga mun je matakin wasan kusa da na karshe, wanda shine zai ba mu kwarin gwiwa ko dai mu kare na daya ko na biyu ko na uku, domin daga wasan da za a yi asabar din nan wajibi ne duk kungiyar ta kai wannan mataki na gaba ta shiga matakin samun lamba ko dai zinare ko azurfa ko kuma tagulla, wanda dan Najeriya baya fatan wani abu kasa da zinare. Tunda sun san yan Najeriya cikin bakin ciki suke rashin zuwa kofin duniya da muka yi, so wannan sun san wannan, so wannan yana cikin kokolon yaran kuma shi yasa ka gan suke ta faɗi ka tashi su tabbatar cewa sun ciwo kofin nan, to wannan zai taimaka musu sosai, amma waje da kuma ba kan wallasa ba ne. To har yanzu a duniyar wasannin, wakilinmu ya haɗa mana rahoto akan wasanni da suke gudana a faɗin duniya. Manchester City sun sanya hannu kan ɗan wasa na Ghana Anton Semenyo daga Bournemouth a cikin yarjejeniyar kimanin euro miliyan 65.
Rooney ta sanya hannu kan sabon kwangila a matsayin babban kocin Arsenal wanda zai ci gaba da kasancewa a club din har zuwa Yuni shekara ta 2029. An fara gasar Women Premier League ta mata ta shekara 2026 a India. Wawrinka ya samu damar shiga Australian Open a matsayin wild card a kakar wasansa ta ƙarshe. To sai kuma hasashen masana yanayi da za a tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen ƙasar nan idan Allah ya yarda. Yanzu kuma sai shawarar masana. Shan ruwa mai yawa yana taimakawa wajen narkar da abinci da rage gajiya. Likitoci na ba da shawara a sha akalla kofuna 8 na ruwa a kowace rana. To duka iyakacin labaran kenan. Allah ya tashe mu lafiya. Good evening and thanks for joining Nta Kano, and this is the English version of the news. I am Aisha Obali. Let's begin on a religious note. I beg your pardon. Kano State Government has reaffirmed its commitment to effective public communication. Commissioner for Information Ibrahim Abdullahi Waya stated this during a meeting with public relation officers from various ministries across the state. Amina Mahi reports. The meeting with public relations officers from various ministries across the state followed an earlier engagement with information officers from the 44 local government areas of the state. The meeting focused on key issues bordering on the roles, duties, and responsibilities of public relations officers in the effective dissemination of government information. Well, our wish is the discussions will actually provide an opportunity for us to strengthen our relationship and at the same time also to understand more of ourselves, creating, enhancing our cordial working relationship with. During the interaction, the officers highlighted challenges encountered in the discharge of their duties and deliberated on possible solutions aimed at improving performance and enhancing efficiency in their work. It's just for us to renew our commitment and reassure and reaffirm that we are still going to work how we have been working, and we're going to put more efforts to see that we reach the goal that the ministry wants. This has served as a wake-up call for all of us, and by God's grace we are going to redouble our efforts to see that we give the needed publicity the people of Kano need. The Commissioner Ibrahim Abdullahi Waya urged the officers to remain committed and professional, stressing the importance of effective information management and straightened information flow in line with government objectives. In Kano,
Amina Mahi, NTA News. And now to religion. Muslims have been urged to cultivate muraqabah, the spiritual mindfulness and constant awareness of Allah, as a fundamental virtue essential to attaining salvation in this world and in the hereafter. The call was made during a Friday sermon at the NTA Jumat Mosque, where Ustaz Mujahid Sagir emphasized that practicing muraqabah strengthens faith and guides believers towards righteous living. Mazbawa Hassan has the details. Sincere devotion to Allah through worship brings mercy, ease, and a sense of closeness to the Almighty, both in this life and the hereafter. Delivering his Friday sermon, the Imam Ustaz Mujahid Sagir, who quoted verses from the Quran and Hadith, stressed the importance of complete submission to Allah. He highlighted the concept of muraqabah, the spiritual mindfulness and constant awareness of Allah, as a source of countless blessings, urging the faithful to perform righteous deeds with the consciousness that their Creator is always watching. The sermon also sounded a stern warning on the consequences of neglecting spiritual mindfulness, including the erosion of trust, spread of immorality, and spiritual downfall. The Imam then prayed for divine guidance to Muslims and lasting peace across the nation. Misbah Hassan, NTA News. Similarly, Islamic clerics in Kano have urged Muslims to engage in healthy competition in their devotion to Allah, noting that the act fosters greater commitment, discipline, and steadfastness in faith. They made the call during an interview with Hussaini Shehu Hussain. Worshipping Allah without associating partners with Him remains the core reason for man's existence on earth. However, excessive attachment to worldly desire and illusions often diverts individuals from the straight path. Many people maybe think otherwise. Maybe somebody is rich, somebody maybe drive a mighty car, somebody. So how should I be like this somebody? Islamic teachings encourage healthy competition in acts of worship as a way to remain steadfast in faith. Another is not just as a competition in it is literal meaning, it's not a competition, because at times competition there's a sort of rivalry in it. But here it's not an issue of rivalry, it's an issue of seeking the pleasure of Almighty Allah. This practice, upheld by the Prophet Muhammad ﷺ and his companions, is rooted in discipline, consistency, and sincerity. Such righteousness contributes significantly to moral and social reform in any society. In another verse, Almighty Allah says, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. In the issue of worshiping Almighty Allah, in the issue of seeking the pleasure of Almighty Allah, here is the place where the competitors compete. Not in an issue of a world, not an issue of a worldly affairs. No, that is a perishing. The clerics further urge believers to pursue religious knowledge, acting its vital role in attaining success both in this world and the hereafter. In Kano, Hussein Sheikh Hussein, NTA News. You're watching the news on NTA Kano, and the news will continue shortly. Thanks for staying tuned. And now to sports. Ahead of the clash between Super Eagles and Algeria's national team in the quarterfinals of the ongoing Africa Cup of Nations this Saturday, anticipation is building among Nigerian football fans who are hopeful of a strong performance. In an interview with Awad Salisu, a cross-section of football enthusiasts in Kano who bared their minds, urged the team to remain focused,
disciplined, and clinical in front of the goal for the team to score the desired points. They have to touch their belt to ensure that they did all the necessary needful to ensure that they get the maximum point that Nigeria will enter the medal table. What I mean the medal table, when they go through the semi-final, they must come back to Nigeria either as a winner or runners-up or with a bronze as a third position. But I'm expecting to come to Nigeria as a winner. They knew that they could not secure the World Cup ticket. It's a minus for them. They are not going to play at the World Cup. So for them, it's like the Nations Cup is going to serve like a compensation or consolatory prize to the World Cup ticket they lost. And they also know the only way they can assuage the ill feelings of Nigerians is to make sure they win the Nations Cup. And still on sports, let's now join our correspondent for today's tidbits. Manchester City signed Ghana international Anton Semenyo from Bournemouth in Edel worth about €65 million. Rennie signs a new contract as Arsenal head coach, keeps her at the club until June 2029. Women Premier League 2026 kicks off in India. Wawrinka handed Australian Open wildcard in the final season. This is weather forecast for Saturday 10th January 2026 in Kano and some selected cities across the country. Just before we go, a quick reminder: drinking water helps improve digestion and reduce fatigue. Doctors recommend drinking at least 8 glasses of water a day. And it's on that note we conclude the news on Nta Kano. Thanks for watching.